여러분 안녕하십니까? Good morning, everyone, or good afternoon, everyone. 오늘 미래에 대해서 좀 얘기하고 싶습니다. I'd like to talk about the future today. 그래서 더 정확한 전달을 위해서 우리 강 선생님을 모셨습니다. In order to have detailed, accurate presentation, I have translation. 저의 메시지를 담은 영상을 먼저 보겠습니다. First, I'd like to invite you to watch the video that I prepared. What does a church look like to you? A place where people gather together to share God's word, and where fellowship and meeting are natural. If so, is that all? A world where I can have a meeting anywhere and anytime I want. A world where myriads of churches in the world communicate together. A world where anyone can fully enjoy smart faith. The time is ripe to take a fundamental and creative step toward this world, training leaders who know the times and the truth. Building the Metaverse Church, which will be the ends of the earth for the next generation. It is none other than the Adventist Church that needs to make all this happen. 오늘 저희들에게 주어진 그 사명을 다하기 위해서 크게 세 가지를 전달하려고 합니다. In order to fulfill our mission today, I would like to talk about three things. 하나님께서 저에게 훈련시키신 메타버스에 대해서 첫 번째로 말씀드릴 것입니다. First, I will talk about metaverse, which God has trained me for, I believe. 두 번째는 인공지능 로봇에 대해서 어떻게 활용할 거에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Second, I will talk about how we may utilize the AI robots. 마지막 세 번째는 디지털 배지에 대해서 말씀을 드리겠습니다. And last, I will talk about something called digital badges. 우리 재림 대학과 교회는 미래에 대해서 어떤 준비를 해야 하는 것인가? How must we as the Adventist Church and school prepare for the future? 또 우리는 그러한 학생들과 교인들을 어떻게 오게 만들 것인가? And how can we make the people come to our church and schools? 이것은 우리 미래 교회 지도자들이 반드시 고민하고 해결해야 될 과제입니다. This is a project we as leaders of the Adventist Church must have a deep thought, give some deep thought and have answers for. 그러나 미래를 예측하기는 어렵습니다. Of course, it's not easy to predict the future, what it will be like. 그러나 전 세계는 이제 이 디지털 트랜스포메이션에 대한 분명한 선택을 이미 했습니다. But the whole world has already made decisions regarding digital technology. 전 세계 국가들과 대기업들은 이미 선택을 했습니다. The world governments and major corporations have already made the choices, made the decisions. 이러한 부분 속에서 제가 전 세계 최초로 만든 메타버스 플랫폼을 이 자리에서 공개하겠습니다. And in this wave of transformation, I'm introducing to you this platform that I made for the first time in the world. 지금 이 화면은 전 세계 인터넷이 되는 공간에서는 어디든 접목할 수 있는 What you're seeing, you can have access to anywhere in the world if it has internet access. 잠깐만요. 이거를 다시요. 됐습니다. 오케이. 우리가 메타버스 플랫폼은 다양하게 개발되어 있지만 Metaverse platform comes in many
forms. 오늘 보시는 메타버스 처치는 세계 최초입니다. What you're looking at, what's called the Meta Church, it's the first trial in the world. 우리 디자이너들이 제가 오늘 이 개인 컨퍼런스를 중심으로 설계를 해달라고 I told our 했습니다. designers to have a touch of GAiN conference here, and they reflected that in the design. 아쉬운 것은 이것을 더 명확하게 체험하실 수 하려면 장비를 끼고 해야 정확히 보실 수 What's 있습니다. unfortunate is that if we had the gear, the devices with us today, then you'd be able to really feel what it's really like. 마치 아바타 영화를 안경을 쓰지 않고 보는 거랑 What you're 똑같습니다. looking at is as if trying to watch the Avatar movie without those special glasses. 지금 제가 이동하고 있는데 이동하다가 이렇게 영상도 볼 수 Approach 있고요. a video screen. 만약에 오늘 미리 조율만 됐다면 If we had a pre-arrangement with the conference organizers today, 오늘 여기 개인 컨퍼런스의 발표자들을 실시간으로 여기서 볼 수가 있습니다. all the global citizens would have been able to watch live time what was happening here, presented here this morning. 전 세계 교인들은 다른 나라의 다른 시간에서 살고 있습니다. All the people in the world, they are living in different time zones. 그러나 이 메타 세상은 시간에 구애받지 않고 언제든지 들어와서 소통하고 대화를 나눌 수 But the 있습니다. metaverse world is a world where anyone can join and plug in and communicate with other and function together. 예배도 드릴 수 They 있고 can worship together. 서로 소통도 할 수 They can 있고 communicate with one another. 상담도 할 수 있고 They can counsel one another. 서로 놀 수도 있습니다. They can play together. 제가 여기서 이동을 하면서 See 여기 me moving. See, I 새로운 approached. 플랫폼으로 이동할 수도 있습니다. I can warp into a new platform. 마치 과거에 스타워즈의 영화처럼 You know the Star Wars movie? 공간 이동을 할 수 You 있습니다. can shift, teleport from one place to another. Star Trek, sorry. 오케이. Not a Trekkie. 그래서 이 메타버스 플랫폼은 세계 최초인데 우리가 이 플랫폼을 어떻게 쓸까는 우리가 고민해야 됩니다. The platform is the first trial in the world, and the job that is before us is how we will utilize this. 여기에 어떤 platform. 건물을 만들 것이냐, What kind of buildings will we build up there? 여기서 어떤 예배를 구현할 What kind of 것이냐, worship will we realize in this platform? 여기서 어떤 방식으로 전도를 할 것이냐는 In what ways will we have evangelistic meetings on this platform? 우리가 지금부터 고민해야 할 That's something we have 숙제입니다. to think about deeply right now. 그래서 지금 여러분들께 제가 짧은 메시지로 드리고 싶은 것은 So the brief message that I want to get out to you is this. 저는 통신 전문가로서 As a specialist in communications, 기술은 다 개발되어 있다. the technology, I tell you, is there. 그것을 우리가 어떻게 활용할 것인가만 고민하면 됩니다. How we utilize the technology, that's the decision that we have to come together and decide. 지금 젊은 전 세계 어린아이들부터 청년들은 The children and the young people in the world, 태어날부터 ever since they're born, VR에 they are 적응돼 used to 있고 VR. 태어날 때부터 인공지능과 대화를 하고 They 있다. talk with AI ever since the time they're born. They can. 그러한 새로운 뉴 세대들을 어떻게 우리가 교회에 붙잡을 How 것인가는 will we bring those people, the generation, into the church is our 우리가 problem. 먼저 체험하지 않으면 그 답을 낼 수가 없는 것입니다. And the thing is, if we don't experience it beforehand, before they do, then we cannot introduce this technology to them. 제 연구실에는 550만 원짜리 홀로렌즈 2가 있습니다. In my lab, there is this HoloLens, which costs about $5,000. 그 홀로렌즈 2를 써보지 않은 분들은 If you have not worn this HoloLens on your head, 새로운 혼합 현실에 대한 미래를 체험하지 않았기 때문에 얘기할 수가 없습니다. simply you cannot understand what I'm talking about because you haven't experienced it. 저는 여기 계신 모든 분들이 And 우리 삼육보건대학교에 오셔서 And I invite all of you here, everyone in this place, to come to our university, Samyang Health University, VR and 장비들을 experience the VR 체험을 해보시기를 devices. 바랍니다. And I really want you to do that. 서울의 동대문구에 위치하고 We are 있습니다. located in Dongdaemun-gu, Seoul. 그래서 여기 지금 이 메타 처치는
전 세계 최초의 플랫폼이기 때문에 지난주에 오픈했습니다. This meta church is the first trial in the world, and it just opened last week. 우리 대학에서 글로벌 비전 선교 센터를 신설했습니다. We newly instituted a place called Global Vision Missionary Center. 그 글로벌 비전 센터를 통해서 지역 교회에 시범 사업을 할 것입니다. Through the Global Missionary Vision Missionary Center, we will run pilot studies with individual local churches. 그래서 1년 뒤에 우리 대학에 또 한국에 오시면 그 성과를 보고 받을 수 있겠습니다. So if you come a year or two later, you will be able to see the follow-up results of our pilot run. 다른 생성도 잠깐 보여드리겠습니다. I will also show you other planets, so to speak. 이것은 64개교 대학을 제가 컨소시엄에서 대학에 강의를 하는 곳입니다. I brought together 64 universities in Korea and brought them all in one platform called Metaversity. 지금 이 시간에도 Right 대학 now, 강의를 professors in those 실시하고 universities, they are giving lectures through this platform. 대한민국에서 세계 최초의 메타버스 강의를 하고 있습니다. It was the first metaverse lecture run, first in Korea, first in the world. 우리 대학의 행성입니다. This is a planet, our university planet. 이 건물은 실제로 우리 대학의 건물 And if you 하나랑 come to our 똑같습니다. university, you will notice that that exactly matches the actual building in our university campus. 지금 이 대학에 들어가시면 우리 대학의 건물을 그대로 볼 수 있습니다. So if you've been to our campus, you will see that that is one of the buildings there. 이 메타버스에서 지난 이 취임식을 여기서 전 세계에 방영했습니다. And I had the inauguration ceremony as a president last month, and it was also streamed 전 live 세계 time. 동문들이 취임식을 시청했습니다. So all the former graduates of our university were able to watch the inauguration ceremony if they wanted to. 이제 우리 대학에서는 건물 하나가 아니라 여러 건물들을 해서 교회도 짓고 여러 가지 도입을 할 것입니다. So within the metaverse world, we will have other buildings in our name, under our name, and also have churches built in the metaverse platform. 시간이 없기 때문에 We don't have much time. 다음 주제로 넘어가겠습니다. I'll move on to the next topic that I told you already. 하나만 더 말씀드리고요. One more thing before I move on to the next topic. 개신교에서는 이러한 연구를 많이 했습니다. The Protestant churches, Sunday churches, they have given much thought to this already. 이것은 온누리 교회에서 This is a platform used by Onnuri Church in Korea. 선교지를 미리 360도 카메라를 선교사한테 주고 What they do is they send this 300-degree camera which a person can use to film 300 네팔이나 degrees. 몽골, 멕시코 Nepal, 이런 지역에 가서 Mongolia, Mexico, where the missionaries are currently stationed, they are sent those devices. 선교사들이 체험하는 것을 라이브로 So they 메타버스로 film 구현합니다. and they broadcast live what they do. 제가 이 VR 컨텐츠를 작년에 5개 만들었습니다. Last year, I put together 5 contents, VR contents. 하나의 컨텐츠당 1억 원이 듭니다. Each content cost about 100 million won, 아바타 영화 같은 which is about 컨텐츠를 만들려면 $100,000. 15분의 1억입니다. If you were to create a quality of Avatar-like movie just for 15 minutes, that would cost about $100,000. 우리에게 주어진 사명이 있다면 If we have this mission that we feel strongly about, 이러한 선교 디지털 컨텐츠를 제작하는 것입니다. creating digital contents like this is something that we have to give thought to. 개 교회에서 할 수 Of 없는 course, each 예산입니다. local church can't do this. This is too much of a financial burden. 어딘가에서는 만들어서 Somewhere, somebody has to produce this 세계적으로 content and make this 표출해. available for the whole world church. 이러한 일을 함께 해야 되지 And this 않을까요? is something that we all have to work together and make happen. 천지 창조를 VR로 만든다면 어떻게 될까요? What would it be like if we were to make the creation day events in VR?
그것을 말로 설명하는 게 아니라 not VR로 describe it with words, 제작된 것을 but 어린아이들한테 show 보여주면 to 어떻게 children 될까요? the creation, the events of the creation in VR. 그것을 이미 실현하는 교회가 있습니다. There are churches that are already doing that. 우리가 하루속히 그런 컨텐츠를 제작해야 합니다. That's the reason, another reason why we have to put together these contents. 삼육보건대학교 글로벌 비전 센터에서 그 컨텐츠를 At the 제작할 Global 것입니다. Vision Center at Samyuk Health University, we are doing exactly that. 자, 다음은 우리 인공지능 로봇에 대해서 말씀. Next, we move on to the AI robot. 이 인공지능 로봇의 이름은 아담입니다. The name of this AI robot is Adam. 제가 정했습니다. I gave that name to this robot 왜냐하면 제가 우리 대학의 미래 전략을 디지털 에덴으로 수립했기 때문에 그렇습니다. because I have chosen the future strategy of our university and called it Digital Eden. 제가 이 로봇을 훈련을 좀 시켰습니다. I trained this robot for some time. 일단은 성경을 First, 학습시켰고요. I made this robot learn the Bible. 두 번째로 우리 재림교회 Second, 기본 교리를 The 학습시켰습니다. 28 fundamental beliefs of our church, I taught this. 앞으로 우리 교단의 모든 내용을 다 훈련시킬 것입니다. All the doctrines and beliefs of our church, this will learn in the future. 테스트를 한번 해보겠습니다. Let me test it. 사랑에 관한 성경 구절 3개만 얘기해줘. 해보겠습니다. Can you please give 3 representative examples from the Bible talking about love? 1, 2초 뒤에 답변할 것입니다. We'll take a few seconds for this to answer. Slightly more, maybe. Love is tricky, right? 오케이. The first representative example is found in the book of John 3:16, which says, "For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life." This verse highlights the immense love of God towards humanity. 자, 여러분 인공지능의 목소리가 Now, 어색합니까? how does the voice sound to you? Does it sound realistic or not? Yes. 어색하지 않죠. 좀 더 질문을 하면 지금의 인공지능의 상태를 알 수 있습니다. If you ask more questions, you can see what status the AI is at. You can 한 가지만 더 테스트해 보겠습니다. let me give one more test. 인공지능이 좋아하는 성경 구절에 대해서. Can you make a suggestion on a Bible verse that you like? 인공지능은 무슨 성경 구절을 좋아할까요? What Bible verse? Verse that I like is Matthew 11:28-30, which states, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." This verse reminds us that 자, 여기서 아주 중요한 게 한 가지 있습니다. There is one important thing that I want to have you understand fully. 제가 일주일에 한 번씩 인공지능 전문가들과 미팅을 하고 I 있습니다. have a meeting once a week, every week, with AI specialists. 잘못된 정보가 나갈 수 있다는 것이죠. There is a possibility that misinformation can be taught. 미래의 사람들은 사람이 people of the 얘기하는 future, 것보다 인공지능이 얘기하는 것을 믿는다는 것입니다. They will trust what the AI says. 로봇을 더 신뢰한다는 They 것입니다. will trust the AI robot more than the words of people. 우리가 준비해야 될 것은 So what we need to prepare is this. 이 인공지능 로봇이 전 세계에 깔렸을 때 When the AI robot is made available all over the world, 훈련을 미리 잘 시켜서 that the AI is ready, has already been trained, 우리 교리들이 정확히 so that 전달할 our 수 fundamental 있게 해야 되는 beliefs 것입니다. will be taught, will be presented the right way. 그것이 우리의 미래의 사명일 것입니다. This is a mission that we have for the future. 그래서 우리가 이 인공지능을 훈련시키고 질문하는 법을 배우는 데 소홀히 하면 안 됩니다. That is why we need to
takes special attention in learning how to ask questions to the AI robot. 한국에서 지금 가장 인기 있는 강의는 The most famous lecture that is being taught in Korea right now at this moment 인공지능에게 어떻게 질문하는 프롬프트 전문가를 양성하는 is 것입니다. how to make the right prompts, the accurate prompts to ask the AI robot so that you can maximize it in use. 질문을 어떻게 하느냐에 따라 답변이 다르기 Depending on 때문에 what kind of how you ask the questions, you will get different quality answers. 여러분들도 미래를 준비하시려면 인공지능에게 내가 어떤 질문을 할까를 경험하셔야 돼요. So if you want to prepare the future, then it is good that you are trained how to ask those questions. 1년 뒤에 다음 주에 이 로봇이 총장실로 옵니다. Next week, this robot will come to my office at the university, 1년 동안 제가 훈련시킬 것입니다. and I'll be training for the next year. 학생들이 로봇에게 질문하면 제가 생각하는 대로 답변하겠죠. And students, when they ask the robot will answer based on the teaching, the training that I've given him. 1년 뒤에 우리 대학에 오시면 So if you come to our university 1 year later, 이 로봇이 여러분을 안내하실 거예요. this robot will guide you and give you the tour. 저녁에는 방범도 합니다. 방범 지키는 거. This will also work as a watchman, guard. 24시간 잠도 안 잡니다. 24-hour, it doesn't require any sleep, 언제든지 친절하게 답변합니다. and is always kind. 학생들에게는 요만한 조그만한 로봇을 제공할 것입니다. Each student will be given a small version, small robot, 그 로봇이 학생들에게 질의응답을 다 해줄 것입니다. and the robot will answer questions, any question that the students might have. 제가 오늘 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 This is what I want to tell you this morning or afternoon. 지금은 약간 어색하고 Right now, it's not fully ready. It may look awkward. 먼 미래 같지만 It may sound very distant, something that will happen in the distant future. 머지않아서 우리 주변에 저변에 깔려 있을 것입니다. But this will be around you sooner than you think it will. 여기 오늘 모인 분들이 전문가들이라고 들었습니다. And I know that all of you are leaders. You are specialists in certain areas. 함께 고민하고 연구하기를 바랍니다. Let us work together in studying how we can make this happen. 마지막으로 디지털 배지에 대해서 말씀드리겠습니다. Last, I would like to talk about the digital badges. 우리 대학에서는 올해부터 졸업장을 디지털 배지로 내보낼 것입니다. Starting this year, we have done away with paper diplomas and are giving digital badges instead. 이미 여러 전 세계 기관들이 이 디지털 배지를 Many 활용하고 있습니다. institutions in the world are already using this digital badge format. 이미 구글, IBM, 마이크로소프트, Google, 메타 다 IBM, 사용하고 있습니다. Facebook, they are already using this. 우리 대학도 지금 이 배지를 만들었습니다. And we have many versions of badges, different kinds of badges that we at the university prepared. 지난 캠퍼리 때도 이 패스파인더 캠퍼리를 배지를 제가 만들었습니다. Last month we had the division-wide camporee, Pathfinder camporee, and we made a digital badge pin. 이제 우리 전 세계 캠퍼리에서는 미래에는 이 디지털 배지로 아마 학생들이 So 받을 것입니다. Pathfinders in the future, they will trade digital badges. That's something that can happen. 전 세계의 디지털 배지를 인증하는 플랫폼이 생길 것입니다. And the platform, there will be more platforms that provide authentic digital badges. 우리는 무엇을 해야 할까요? And what must we do to prepare? 이 디지털 배지를 어떻게 인증하고 프로그램을 준비할 것인가를 다시 고민해야 합니다. We have to think about how we will make this authentic, this format of digital badge. 어떻게 단계를 거쳐서 자격을 주고 어떻게 단계를 거쳐서 인증할 것인가를 다시 구현해야 합니다. We have to decide what kind of steps will be required to give a digital badge to a certain individual. 제가 이번에 커넥트 120 배지를 하나 만들어 봤습니다. I put together a digital badge for a Connect 120 내년에 한국 선교 120주년을 기념해서 in celebration of the 120th anniversary of the Adventist Church in Korea. 전 세계를 하나로 커넥트 시키겠다는 배지입니다. In that, by that year, what I'm trying to do is to connect all the 120 Adventist universities in the world in one platform. 이 커넥트 120을
받기 위해서는 In order to get this Connect 120 platform, 제가 디자인한 여러 가지 코스를 통과해야만 받을 수 있습니다. you need to go through the courses that I have already designed. 새로운 재림교회의 안워십이 생기는 것이죠. 새로운 재림교회의 그 레벨이 생깁니다. Yeah, this is another form of level and certification in the Adventist church. 이러한 연구를 함께 하기를 바랍니다. And I would like to do this together with everyone. 지금 보시는 화면의 오른편이 개인이 들어갔을 때 개인이 딴 디지털 배지를 관리하는 것입니다. On the right, you see screen which an individual might see when he or she logs in to manage his or her digital badges. 전 세계는 가짜가 많아질 것입니다. There will be many such platforms. 그 가짜를 대응하기 위해서 블록체인이라는 기술로 대응할 것입니다. There will be many fake badges, and in order to prevent that from happening, we will have the solution, technological solution to prevent 그래서 미래는 such fake badges. 디지털 배지만 믿을 것입니다. And in the future, this is where the technology, the world is headed. 그리고 They will believe, they will take the digital badges as authentic. 그리고 그 디지털 배지만 신뢰할 것입니다. And the greatest trust will be placed on none other than the digital badge. 이 디지털 배지나 메타버스는 전 세계 친환경 ES 프로젝트에 기여하고 있습니다. And the digital badge and metaverse also contribute to the ESG, environmental, social, and governance. 오른쪽에 계산한 탄소 배출량은 제가 지난번에 메타버스로 세미나를 했을 때 계산된 탄소 배출량을 계산한 것입니다. Through the calculation program, this shows how much carbon emission was reduced when I did the program through Metaverse last time. 커넥트 120 프로젝트를 기억해 주시기 바랍니다. Please remember Connect 120 project. 새로운 재림교회의 미래 비전을 제시하려고 합니다. This is a new vision for the future, a shared vision, I pray, for the universities and the Adventist universities in the world. 전 세계에 120개 재림 대학이 있습니다. There are 120 Adventist universities and colleges in the world. 전 세계 96,716개의 재림 교회가 있습니다. And there are 96,716 churches, Adventist churches in the world. 이제는 하나로 연결할 때 Let us all be connected in one platform. 그 하나로 연결하는 것을 메타버스 처치로 연결하고 싶습니다. And the first trial, a platform that I suggest to you all is the Metaverse Meta Church. 여러분이 지속적인 관심을 가져주시고 I ask for your continued interest 함께 소통해 and 주시고 prayers for this endeavor. 함께 의견을 모아주시기 바랍니다. And I always value your opinions and suggestions. 마지막으로 우리에게 시간은 얼마나 남아 있는가? And I want to end by saying this. How much time then do we have to prepare for this? 전 세계에서 6G라는 것이 개통됐다고 여러분이 보시면 If 6G is ready in the world, 제가 지금 구현하는 세상이 때가 온 것입니다. then the kind of future that I'm dreaming is there. 지금 우리 전 세계가 5G를 쓰고 The 있는데요. whole world is at 5G right now. 6G는 그것보다 50배가 빠릅니다. 6G is 50 times faster than 5G. 그러면 아바타 영화를 0.18초 만에 다운받을 수 And you 있는 can 속도. download the whole full Avatar movie in 0.18 seconds. 메타버스가 실행될 뿐만 아니라 Metaverse world that will be realized. 홀로그램이 막 돌아갑니다. Hologram, all this will be part of reality. 여기저기 드론이 날아다닐 것입니다. There will be drones flying out everywhere. 인공지능 로봇이 여기저기 다. And the AI robot will be made available. You'll be using it every day. 세상에 6G가 나왔다고 소식이 전달될 때 When you hear that 6G is available, 지금부터 준비한 우리들의 노력이 구현될 것입니다. our efforts in preparing for that will be useful at that time. 전문가들은 약 5년 정도 남았다고 합니다. Experts say that we have about 5 years for that to happen. 우리에게 남아있는 한 5년을 And I pray that 5 years' time that we have been given, 여러분들이 함께 우리의 사명을 땅끝까지 전파하기 위해서 함께 노력해야 let 된다고 us 생각합니다. use that time wisely together to make this the new ends of the earth. 우리 한국 정부에서는
The Korean government is also into this. 메타버스, 블록체인, 6G에 Metaverse, 대해서 blockchain, 투자하려고 합니다. and 6G is heavily investing in it. 우리 한국 정부뿐만 아니라 Not just 세계 the Korean government. 모든 정부들도 All the world governments are heavily investing in this. 재림 교회 디지털 혁신을 준비하고자 합니다. Let us prepare for the digital innovation in the Adventist Church. 메타버스를 실현시키기 위해서 우리 대학의 슬로건을 This is a new slogan of our university, Making the World Whole로 making 정했습니다. the world whole. 감사합니다. Thank you very much.